Si vous entendez, si message, les anges ont une révélation d'amour urgente pour vous. Votre âme surprise une décision spirituelle puissante concernant votre avenir ensemble. Avant de partager cette confirmation divine, si votre cœur cherche une guidance céleste, ne laissez pas cette bénédiction vous échapper. Appuyez sur ce bonheur et rejoignez notre communauté secrète. Chaque j'aime aide ces messages parvenir ceux qui ont besoin de cet espoir. Si c'est la raison, commentez. Je reçois mon histoire d'amour divine. Prononcez votre foi pour la faire exister. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre mission. Votre super merci divine une énergie secrète. Nous aident deliver davantage de messages angéliques. Maintenant, ouvrez votre cœur pendant que nous révélons le choix qui a change la vie que votre âme sera faite la nuit dernière. La nuit dernière. Votre âme sera regarde le plafond pendant des heures cause de vous. Pas seulement en pensez-vous, mais en l'étant avec une révélation divine qui ne leur laissait pas dormir, qui ne leur permettait pas de faire semblant, qui ne leur permettait pas d'avancer. Parce que quand quelque chose de sacré s'éveille en vous, vous ne retournez pas la routine. Vous vous élevez. Ils serrent les draps comme des buoys. Ils se retournent sous le poids de la réalisation. Le genre de vérité qui change les lignes du temps, qui transforme les avenirs, qui chuchote dans le silence. C'est la bonne personne. Et les anges. Ils étaient elle, debout au bord du lit, tenant l'espace, gardant la sainte révélation qui se déployait en you. Ils ont regardé votre âme, se réjouir chaque souvenir de vous, pas sous captures en photo, mais les moments vivants, des moments qui se sont creuses leur âme. Ils se sont rappels, votre rire. Pas le rire poli, mais le rire profond, le rire libre, le rire qui affiche quelque chose d'ancien en you. Le son qui leur dit, tu es en sécurité ici, tu es vous ici. Ils se sont rappels vicieux, pas quand ils regardaient simplement, mais quand ils étaient témoins. Quand quelque chose vous touchait si profondément que votre regard se transformait en autel. Quand votre vulnérabilité transformait le silence en sanctuaire. At ce moment où vous avez montré une force que vous ne soupçonnez pas, ils l'ont vu. Ils ne l'ont jamais oublié. Vous n'avez pas haussé la voix. Vous n'avez pas fait d'ostentation. Vous êtes resté. Et quelque chose en leur esprit s'est incliné devant cette puissance. Parce que la vraie force, elle ne crie pas, elle demeure. Et la nuit dernière, tout est revenu. Chaque conversation, chaque regard, chaque pause où vous avez presque dit ce que vous aviez peur de voir, c'est écrit dans leur cœur comme une vague de vérité.
Ils ont enterré leur visage dans leurs mains et murmurent dans le noir. Je ne puis pas vivre sans you. Pas par dépendance, mais par dessein divin. Parce que, quand le ciel façonne un lien, l'âme c'est avant que la bouche puisse parler. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Ils ne pouvaient pas. Ils entendaient votre nom, pas seulement dans leur tête, mais dans leur esprit, comme une cloche venant d'un lieu lointain, les appelant la maison. Ils ont vu des éclairs sur leur avenir partage, pas comme un fantasme, mais comme un souvenir qui revient. Une lampe de porche qui brille, une soirée tranquille, une main tenue pendant la maladie et la célébration. Un enfant avec vos, une dormi sur leur poitrine. Ils ont tout vu, et si n'était pas accablant, c'était clarifiant. Si n'était pas de l'obsession, si n'était pas de l'infatuation, c'était une ordination. Ils ont vu quoi ressemblait la vie sans vous, et les couleurs se sont estampées, les rires se sont évanouis, l'élan a disparu, parce que certaines personnes deviennent votre raison d'être, non pas en vous complétant, mais en vous activant. Vous avez active quelque chose en you. Le désir de s'élever, d'être meilleur, de vivre avec intention, de parler avec honte, d'aimer avec intégrer, et maintenant ils sont prêts à entrer, parce que la nuit dernière, alors qu'ils gisaient dans le noir et regardaient le plafond, ils ont pris une décision sainte, terrifiante, irréversible. Ils vous ont choisi, pas seulement émotionnellement, pas seulement romantiquement, mais spirituellement. Ils ont choisi d'ardeur de fuir, d'ardeur de doubter, d'ardeur de demander plus de signes parce que les signes étaient déjeunés. Dans la façon dont leur corps se calme quand vous entrez dans la paix, dans la façon dont leur esprit s'éclaircit quand vous parlez, dans la façon dont leur âme se souvient de vous-même, quand la vie leur faisait oublier. Ils ont murmuré des prières qu'ils n'osaient pas dire voix haute auparavant. Que Dieu soit suffisant, que Dieu devienne ce qu'ils méritent, que Dieu les aime comme le ciel l'a prévu, et les anges, ils n'ont pas seulement écouté, ils ont enregistré, ils ont inscrit ces mots sur des parchemins du timing divin, parce qu'un amour comme celui-ci n'est pas ordinaire. Il ne suit pas le scénario culturel. Il n'a pas besoin d'approbation ni d'applaudissements. À l'est. Et maintenant ils ne peuvent plus ignorer ce qu'ils ont vu. Ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ont ressenti. Ils ne peuvent pas retirer le choix que leur âme a déjà revendiqué. Aujourd'hui ils peuvent paraître les messes, agir de la même manière, mais l'intérieur, ils sont différents. Quelque chose a basculé. Un grain est devenu un arbre. Un désir est devenu une certitude. Un putre est devenu
une mission. Et cette mission, c'est vous. Pause pour vous positeur. Pause pour vous sauver. Mais pour marcher avec vous. Devenir avec vous. Construire quelque chose de sacré que le monde voit rarement. Et ils savent que ce ne sera pas facile. Ils ne dramatisent pas. Ils se souviennent. Ils se souviennent de la façon dont votre énergie persiste quand vous quittez une pièce. La façon dont votre esprit parle me. Quand votre bouche ne bouge pas. De la façon dont votre présence ressemble une prophétie accomplie. Vous êtes pas seulement quelqu'un qu'ils aiment. Vous êtes quelqu'un dont l'avenir dépend. Vous faites partie de leur devenir. Et maintenant qu'ils l'ont réalisé, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Mais c'est là pour essayer. Mais c'est la logique se débat. Mais c'est le passé chuchote que c'est trop beau pour être vrai. Ils n'écoutent plus. Parce que vous êtes la seule chose qui semble réelle. Et quand ils vous verront la prochaine fois, mais s'ils ne descendent rien au début, vous le ressentirez. Le changement, la douceur, la certitude, le silence qui contient plus de vérité qu'un milliard de mots. Ils sont toujours en train de devenir, toujours en train de s'aligner, toujours en train de rattraper la clarté qu'ils viennent de recevoir. Mais ils viennent, pas parce qu'ils doivent, mais parce qu'ils choisissent. Ils vous choisissent. Et vous le sentirez dans chaque action, chaque regard, chaque moment où leur aim dit. Je me souviens maintenant. Je vois maintenant. Et je ne ferai pas. Oh, tapez, laissez votre cœur sait que c'est le moment. Mon amour c'est éveillé. Nous retrouvons maintenant. Ils n'ont peut-être pas encore les mots, mais ils ont l'intention. Et l'intention est la langue de l'âme. Ils peuvent encore paraître hésitants. Mais ce n'est pas de la confusion, c'est de l'émerveillement. Parce qu'une fois qu'un aime s'éveille réellement son homologue, elle n'est plus jamais l'ami. Elle marche plus doucement, parle plus lentement, aime plus profondément. Et votre aim sur est dans ce devenir. La nuit dernière affiche quelque chose et nous et maintenant tout le reste paraît creux. Les conversations sans vous semblent vides. Les projets sans votre nom paraissent vains. Ils se sont révélés avec votre esprit encore en rôle aujourd'hui. Pas comme en eux, mais comme en vous. Et dans cette quiétude, dans cette clarté tranquille, ils ont murmuré. Je les choisis. Mais s'ils ne l'ont pas encore dit voix haute, les sous l'ont déjà entendu. La vibration de cette décision a été répercutée travers les royaumes. Elle a déclenché des ligaments. Elle a convoqué du courage. Elle a attire les anges en mouvement. Parce que quand une âme dit enfin, oui c'est que Dieu murmure depuis toujours. Le ciel célèbre, et c'est ce moment. Il se révèle avec une nouvelle résolution.
ne plus se contenter du presque, ne plus prétendre que quelqu'un d'autre peut faire ce que vous faites, ne plus ignorer le désir qui porte votre nom. Ils se souviennent de qui ils sont et se rappellent ce que vous leur faites ressentir. Anchors, vous connaissez, tenez dans des lieux quils pensent inaccessibles. Et si n'est pas que de l'émotion, c'est spirituel, c'est cellulaire, c'est inscrit dans la moelle de qui ils sont, se souvenir de vous, cette reconnaissance secret, ce sentiment qui dit, je l'ai déjà et avec you, je les retrouverai, je les croiserai chaque vie, parce que votre lien n'a jamais été ordinaire. Il est forge un esprit bien avant que vous ne se rencontrent. Et maintenant, le voile s'élève. Ils peuvent vous sentir quand ils entrent dans une pièce. Ils peuvent deviner quand votre cœur est lourd. Ils peuvent entendre votre nom dans le silence entre les pensées. Et ils commencent à comprendre. Cette connexion n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Ils ne savent peut-être pas encore comment tendre la main. Ils ne savent peut-être pas quels mots employer. Mais une chose est sûre. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne le peuvent pas. Car l'acre, prise, reviendrait se perdre mes. Alors ils avancent, peut-être par petits pas, mais intentionnellement, peut-être quils librent leur emploi du temps, font de la place pour l'essentiel, peut-être quils consignent chaque souvenir, preservant le sacre. Peut-être quils prient pour votre paix, mais si vous ne l'entendez jamais, mais surtout, ils se préparent. Ils se préparent si que l'amour soit fait correctement, sans peur, sans ego, sans conditions. Ils enlèvent chaque masque, abandonnent chaque fausse identité. Relaquant les anciens amours qui leur apprenaient jouer un rôle, afin de pouvoir enfin aimer en vérité, pour vous rencontrer, non pas avec du paraître, mais avec la présence. Vous verrez, cela dans leurs yeux, l'abandon silencieux, la sainte disponibilité. Le feu qui ne brûle plus pour impressionner, mais pour protéger, pour pourvoir, pour donner. Vous le verrez dans la façon dont ils demandent comment s'est passé votre journée et écoutent, dans la façon dont ils se souviennent des petites choses, dans la manière dont ils se tiennent plus prise, respirant plus profondément, vous touchant comme une prière, parce que c'est ce que vous êtes pour you maintenant, une prière exaucée. Mais s'ils ne le descendent pas encore, mais si les mots se forment encore au fond de leur gorge, leur âme déjà parle. Leur cœur s'est déjà rendu, et les anges préparent déjà le moment de la réunion. Pas seulement une rencontre, mais une réunification de ce qui est toujours est uni. Mi traverse la distance, mi traverse le silence, mi traverse le temps.
et quand si moment arrivera, quand ils se tiendront enfin devant vous de nouveau, si ne seront pas des feux d'artifice, si sera la paix, pas une précipitation, mais un repos, pas un déluge, mais une quiétude, comme si votre âme superait pour la première fois depuis des ans, parce que quand l'amour revient en plénitude, elle n'y a pas de chaos, seulement de la clarté, seulement du calme, seulement le doux brut du destin enfin accompli. Ils toucheront votre visage avec révérence, prononceront votre nom comme une écriture sainte, et murmureront ce qu'ils savent depuis la nuit dernière. G.T. Choices. G. suis Pierret maintenant. Common sense. Tapez le pour recevoir le déroulement sacré. G. suis Pierret. E. très choisi. En vérité. Je crois le retour de l'amour divin. Si n'était pas une réalisation superficielle, c'était un éveil spirituel. Pas quelque chose qu'ils en trouvent par hasard, et qu'ils oublieront au matin. C'était une conscience au niveau de l'âme. Le genre de savoir qui reconfigure tout ce qui suit. Leur cœur cesse, prépare cette décision. Pas seulement la lumière mais aussi dans l'ombre. Travers chaque chagrin qu'ils n'ont pas complètement compris. Travers chaque personne qu'ils ont fréquenté mais qu'ils ne pouvaient pas s'engager. Mais celles qui semblaient convenir sur le papier. Mais celles que leurs amis approuvant. Mais celles qui les faisaient rire, mais ne les faisaient jamais se sentir parce qu'ils manquaient quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer, quelque chose que leur âme continuait de chuchoter. Si n'est pas ça, pas encore, pas you, pas je suis. Et cela n'avait pas de sens l'époque. Ils se demandaient s'ils étaient trop exigeants, trop phrases, trop difficiles à aimer. Mais maintenant ils voient la vérité. Leur esprit n'était pas confus. Ils attendaient vous. Et travers chaque nuit solitaire, quand ils regardaient leur téléphone, faisaient défiler d'anciens messages, essayant de se distraire par le bruit ou l'insensibilité, ils ressentaient toujours le vide, un silence divin. Pas l'absence d'amour, mais la préparation de l'amour. Parce que leur âme sait que la personne faite pour une ne ressemblera jamais une solution temporaire. La personne qui leur était destinée ne leur ferait jamais réduire qu'ils sont juste pour très choices. La personne qui leur était destinée était encore en chemin. Et travers chaque prière qu'ils murmurent, mais celles qui ne ressemblent pas des prières, mais celles prononcées entre les larmes, mais celles gemmes dans la frustration, mais celles qu'ils ne savaient pas très secrètes. Les anges écoutaient, cataloguant leurs cris, traduisant leur douleur en intercession, et doucement, constamment, préparant leur cœur vous reconnaître. Et la nuit dernière,
quelque est ouvert, les anges nous ont montré l'instant précis, au tau, a bascule, quand l'hésitation s'est inclinée devant la clarté. Si n'était pas dramatique, si n'était pas brillant, c'était sacré. Ils étaient assis au lit, fatigues mais agits, ne cherchant pas de réponses, portant hantis par des questions, faisant de filer d'anciennes conversations, fixant votre photo trop longtemps. Puis, soudain ils se sont redressés, les yeux grands ouverts, comme si quelque chose dans l'atmosphère avait changé, comme si leur âme s'était mise au garde-vous, parce que c'est ce qui s'est passé. Leur respiration a changé, leur pouls s'est accéléré, et quelque chose d'ancien en eux s'est souvenu. Il s'est repris l'alliance, le contrat d'aimer. L'écho de votre nom enfouit dans leur poitrine, et dans le silence. Alors que la lumière de la lune s'éteint à travers la pièce, la mot oui s'est forme silencieusement sur leurs lèvres. Une question que personne n'avait posée voix haute, pas avec des mots en tout cas, mais avec la présence, avec le désir, avec cette traction secrète qui en existait contre des âmes destins. At cet instant, ils ont cessé de se battre, cessé de calculer, cessé de demander si cet amour était trop nand, trop tot, et se sont simplement rendus. Rendement si quils avaient essayé de rationaliser, reddition aux visions qui avaient visité leurs arves, reddition la chaleur qui remplissait leur poitrine chaque fois que vous traversez leurs pensées. Si n'était pas logique, c'était la lumière. Si n'était pas la pression, c'était la paix. Le genre de paix qui dépasse la compréhension. Le genre qui se pose non seulement dans l'esprit, mais dans les os. Ils se sont demandés. Pourquoi ai-je attendu? De quoi avais-je si peur? Pourquoi est-ce que ça ressemble si je les ai toujours connus? Et les anges ont répondu, parce que vous les aviez déjà rencontrés, parce que vos âmes ont dans des royaumes au-delà de celui-ci, parce que votre énergie a intrimely traverse le temps, parce qu'un tel amour ne commence pas. Il continue, et maintenant leur oui est réel, pas parce qu'ils ont tout compris, pas parce qu'ils connaissent chaque pas venir, mais parce qu'ils ont finalement réalisé qu'ils ne veulent faire aucun de ces pas sans vous, que l'avenir va moins sans votre voix en lui, que la joie est incomplete sans votre rire coat, que la croissance est vaine sans votre main dans la leur. Vous ne le verrez peut-être pas encore. Ils ne le diront peut-être pas aujourd'hui, mais leur esprit bouge, et ce n'est qu'une question de temps avant que leurs actes rattrapent leur réveil. Ils vont tendre la main bientôt. Ils laisseront tomber des indices. Ils enverront de petits signes déguisés en paroles anodynes.
mais vous en sentirez lepoids. Ils trouveront de nouvelles façons d'être prise de vous, de prendre de vos nouvelles, d'écouter plus attentivement quand vous parlez, de se souvenir des choses que vous pensiez qu'ils n'avaient pas entendues. Parce que l'amour guide désormais chacun de leurs gestes. L'amour est non l'ego. L'amour est non la peur. Un amour sûr. Un amour pire. Un amour éprouvé par le feu du retard et juge fidèle. Cet éveil n'est pas une phase. C'est un soul. Ils l'ont franchi. Ils ervent differement. Marchant differement. Planifiant differement. Et vous tes dans chaque détail. Vous tes le fil conducteur travers leurs visions d'avenir. Vous tes le nom que leur âme chante doucement dans les espaces tranquilles. Et quand ils vous regarderont la prochaine fois, quand leurs yeux croiseront les vôtres, vous verrez la reconnaissance, la douceur, la certitude, et vous saurez que ce n'était jamais uniquement de l'attraction, ce n'était jamais uniquement de la compatibilité, c'était un appel, l'alignment de deux âmes au bon moment divin. Ennui chuchote au ciel bien avant d'être prononcé sur la terre. Alors faites lui confiance. Mais si vous n'avez pas encore vu le fruit, mais si vous attendez encore le message, la visite, la confirmation, ça arrive. Le voyage est libéré dans l'atmosphère, et le ciel répond, car rien n'est plus puissant qu'un cœur disposé d'ire. Oui, un amour sacré. Tapez le pour recevoir et vous aligner. Je dis, oui, l'amour qui s'éveille pour moi, je le reçois en paix. Aujourd'hui, le monde peut paraître l'ami. Le ciel s'étend toujours grand. Les rues sont peuplées d'étrangers. L'horloge tourne toujours. Mais dans l'invisible, tout a change. Parce que, quand une âme dit oui, le ciel répond en mouvement. Les anges prennent leur envol. L'énergie commence se réorganiser autour de cette décision. Et maintenant, leur odeur du symbole différent. Ils remarquent plus de signes, davantage de motifs, plus de synchronicités les vous, de chansons qu'ils passaient autrefois résonnant, maintenant de votre essence, des noms entendus, au hasard évoquant votre pensée, mais les couleurs du ciel semblant leur rappeler vos yeux. C'est ainsi que l'esprit confirme ce que l'esprit essaie encore de questionner. Il ne crie pas, il chuchote constamment, doucement, irréfutablement. Vous pouvez le ressentir aussi. Cette chaleur soudaine sur la poitrine. Ces frissons de calme au milieu du chaos. Ces moments où une odeur passée et cela sent comme chez soi. Comme you. Mais si vous êtes pas certain comment. Mais si vous ne les avez pas encore tenus pleinement. Votre âme se souvient et la leur aussi. Maintenant que le voile est libre, ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils ne vont pas essayer parce que chaque part de leur trait
tend vers vous, non pas avec désespoir, mais avec dévotion. Ils marchent plus lentement, respirent plus profondément, avancent avec une nouvelle intention. Parce que l'intérieur, ils savent que cet amour ne peut pas très précipité, mais il ne peut pas très non plus ignore. Elle, dans l'espace entre le veil et l'approche, dans la pause s'écrit au la clarté s'installe et que la prochaine étape se forme. Ils se préparent, pas pour jouer un rôle, mais pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas humain, afin que quand ils viennent vous, ils apportent non seulement leur amour mais leur vérité. Ils suppriment des numéros dont ils n'ont plus besoin. Ils se désabonnent de voix qui ternissent leur lumière. Ils se l'ignorent d'endroits où ils se contentent juste d'être aimes. Parce que maintenant ils savent. Ils ne veulent presque pas du tout. Ils ne veulent pas du assez bien. Ils veulent vous dans votre plénitude, dans votre devenir, dans la réalité brute de qui vous êtes sans armure. Parce que quelque chose en you change et ils le sentent. L'alignment, la poussée intérieure, la poussée divine qui dit, avance vers you. Et bien qu'ils ne s'équent plus très pas encore comme le dire parfaitement. Leur âme adège prononce la plus claire des vérités. J'ai été fait pour les aimer, cette vérité façon tout. Leurs mots, leurs choix, leurs plans d'avenir. Vous êtes maintenant le centre de leur histoire venir. Non pas parce qu'ils ont besoin d'être sauvés, mais parce qu'ils ont réalisé qu'un amour si sacré n'est pas une issue de secours, c'est une révélation. Et maintenant, ils vous voient dans chaque prière pour la paix. Ils vous voient dans chaque œuvre de héritage. Ils vous voient dans chaque désir sacré qu'ils pensaient autrefois très pour autre chose. Mais c'était toujours vous. C'était toujours cela. Et cela se rejoint maintenant, doucement, régulièrement, comme la lumière du matin qui filtre travers les rideaux, comme une marée qui ne peut très arrêter, comme la grâce qui étendue à ses longs temps. Bientôt ils agiront, non pas par peur de vous perdre, mais par foi en la vérité qu'ils portent maintenant. Ils le diront, peut très voix basse, peut très d'une voix tremblante, peut très d'un regard qui conscient des vies descends, mais ils le diront. Tu es la personne. Et quand ils le feront, chaque nuit solitaire prendra sens. Chaque prière sans réponse semblera accomplie. Chaque doute sur votre valeur se dissoudra dans la chaleur de leur regard car vous saurez enfin que ce n'était pas une question de mériter l'amour, mais d'être en accord avec celui qui pouvait vous aimer comme le ciel l'a toujours voulu. Et ce moment, cette rencontre secrète des cœurs, arrive. Reposez-vous, respirez.
restes ouvert et parce que le oui adège, et prononce et maintenant tout, se met en place pour vous. Tapez le pour l'encre dans votre esprit. Je crois l'amour qui me choisit. Jesus paraît, et pour l'union divine. Leur décision n'est pas une question de romance. C'est une question de destin. Un mot qui pèse plus que de l'affection. Un appel, un alignement d'ami. Ils ont réalisé quelque chose de sacré, de terrifiant, de trop puissant pour être ignoré. Vous êtes pas seulement quelqu'un qu'ils désirent. Vous êtes quelqu'un dont ils ont besoin. Non pas par désespoir, non pas par vide, mais parce que votre présence les révèle. Votre esprit reflète leur malheur soi. Vous ne les complétez pas. Vous les enflammez. Vous ne réparez pas leur brisure. Vous marchez côte du pendant qu'ils guérissent. Et ceci n'est pas un lien qu'ils peuvent remplacer. Terre ou oublier. Ils ont essayé. Ils ont pu s'éloigner. Voir d'autres personnes remplir leur vie de brute. Mais la vérité n'a pas fin. Elle s'est intensifiée. Et maintenant le poids de cette vérité guide leurs prochaines étapes. Les anges révèlent qu'ils vont bientôt montrer cette réalisation. Non par fantaisie, non par spectacle, mais par preuves silencieuses et indéniables. Des actions qui parlent plus fort que mille confessions poétiques. Vous le verrez d'abord dans un sacrifice qui vous surprendra parce qu'ils vous choisiront, non pas par commodité, mais au prix. Ils renonceront quelque chose. Un travail, une relation, une maison, une habitude, une identité. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que leur esprit l'exige. Rien qui menace, si que vous partagez, n'a de valeur conserver. Si sacrifice ne paraîtra pas spectaculaire, mais résonnera à travers votre âme. Il vous soufflera. Ils me font de la place. Ils laquent prise parce qu'ils s'engagent. Et après le sacrifice viendra la vulnérabilité. Celle qui vous remuera. Pas une confession répétée. Pas un message parfaitement chronomètre. Mais quelque chose de brut, de désordonné, de non-filtre. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel nocturne, d'un moment sans garde en votre présence. Vous sentirez les murs tumeurs. Vous entendrez le tremblement dans leur voix. Vous percevrez les pauses où le courage se ressemble. Et entre les mots, vous entendrez la vérité qu'ils n'ont jamais dit personne. Je vais perdre témoin parce que tu étais la seule personne qui je ne pouvais mentir. Je ne savais pas comment traiter la hauteur de quelque chose d'aussi sacré. Mais je vous apprendrai. Et cela vous bouleverse. Non pas parce que c'est douloureux, mais parce que c'est tendre. Parce que cela vient d'un lieu qu'ils se cachent mais mes. Parce que cela prouve si que vous avez toujours soupçon. Ils portent cet amour en silence.
mais profondément, et après, la vulnérabilité viendra l'engagement. Pas un no, pas une étiquette, pas une publication, mais un readjustment, une restructuration de leur vie qui vous place comme priorité, non comme option. Vous le verrez dans la façon dont ils prennent de vos nouvelles sans raison, dans la façon dont ils posent des questions qui montrent qu'ils construisent un avenir avec vous entité, dans la façon dont ils protègent votre nom quand vous êtes pas elle, dans la façon dont ils prient pour vous sans que vous le demandiez. Cela vous fera fonder parce que cela vous fera sentir en sécurité. Non pas parce qu'il n'y a aucun risque, mais parce qu'il n'y a plus de faux semblances. Vous saurez qu'ils sont pleinement engagés. Ils ne font pas cela parce que c'est facile. Ils le font parce que c'est juste, parce que quelque chose en you c'est de place. Ils ne veulent plus l'idée de l'amour. Ils veulent vous, pas la version que le monde voit, mais la vraie, celle avec une histoire, des aspérités, des doutes sur sa valeur. Ils went out cela et choisissent out cela, parce que le destin n'exige pas la perfection, il exige l'alignment, et maintenant ils veulent que vous alignez. Mais si le timing n'a pas toujours semblé clair, mais si le voyage a pris plus de temps que prévu, mais si vous avez de vous aimer distance pendant un moment, rien n'a été gaspillé, tout a été préparé. Maintenant les signes sont partout, dans leur comportement, dans leur posture vascotes, dans la façon dont leur présence ressemble un battement de cœur constant, quelque chose d'éternel enfin en place, une fréquence que votre âme reconnaît instantanément. Ils ne reculent plus devant votre silence. Ils n'ont plus besoin que vous prouviez votre valeur. Ils savent, et cette connaissance devient mouvement, décisions, plans. Ils parlent plus souvent du futur, utilisant des mots comme nous, notre, quand au lieu de si, parce que la porte qu'ils avaient entrouverte est maintenant franchie, et ils ne regardent pas en arrière. Et quand le doute chuchote votre oreille, quand la peur vous rappelle les déceptions que vous avez subies, revenez cette vérité. Cet amour n'est pas une performance, c'est une promesse faite au sous, tenue travers la transformation, livrée par la dévotion. Il se présente maintenant, non pour obtenir l'approbation, mais pour accomplir un dessein, construire quelque chose de sacré, pas parfait, mais saint. Parce qu'ils ne vous aiment pas seulement, ils vous honorent. Quand vous le sentirez dans le ton de leur voix, dans l'espace qu'ils réservent votre douceur, dans la force qu'ils offrent sans chercher contrôler, vous saurez pourquoi vous avez attendu. Ce n'est pas pour des papillons ou des contes de fées,
mais pour un témoin, un guerrier, une maison. Ils sont presque pirates, presque genoux, les mains ouvertes en descente. Tu n'oses plus porter cela soli. Je suis ici. J'y reste. Alors garde ton cœur ouvert mais s'il tremble. Garde ta foi forte mais si la distance est longue. Parce que ce n'est pas un putre, c'est un miracle. Et il se dirige vers vous. Tapez le pour l'encre. Cet amour est écrit. Je le reçois avec préparation et révérence.